Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Vale, vamos a ir haciendo últimas pruebas. A ver si se escucha bien. Vale, vamos a ir haciendo últimas pruebas. A ver si se escucha bien. Vale, guay. Vale, vamos a ir haciendo últimas pruebas. A ver si se escucha bien. Fluidito. Bueno, mi gente, vamos a ir esperando un poquito antes de empezar. Vale, se escucha bastante bien, por lo que veo. Guay. Vamos a volver a probar. Bastante bien, por lo que veo. Guay. Vamos a volver a probar. Bastante bien. Vale.
Qué imbécil, tenía el micrófono desconectado. Muy buenas, babies. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Marty's Death. Me sabe fatal que los últimos capítulos, por la configuración que tenía en Twitch, no se hayan guardado, como para resubirlos a YouTube o para tenerlos ahí disponibles. Me sabe mal. Con otra serie empezaremos mejor. Así que nada, en breves... Nada, me dais 2 minutos, voy a por agua y empezamos con el capítulo. Vale, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Ya estoy de vuelta, ya tengo la agüita, podemos comenzar el directo. Vamos a dejar donde lo... Vamos a continuar donde lo dejamos. Si no voy mal, estábamos volviendo del bosque y había una puerta como con calaveras. Vale, sí, correcto, era una pesadilla y me despertaba otra vez aquí. Menstruando, ¿cómo no? Menstruando. Vale, la foto da la vuelta, a saber por qué. Se ve que ya lo había visto ayer, porque si no voy mal... Ayer, el otro día. El otro día comentaba algo la chica, si no me equivoco. No me... ¿Ves? Vale. Puedo volver a cambiarme, que imagino que es uno de los objetivos. Vale, cámbiate de ropa interior, coge el bolso con las cámaras y rollos de película, vístete. Ok. Vale, imagino que primero tendré que elegir la ropa. Dijimos, bueno, por lo menos por mi parte, mi decisión es pillar la ropa únicamente de ella, por respeto a la hermana, ¿no? Convengamos. Pero vamos, como que debe ser un poco indiferente. Vale, mi caja sigue siendo... Perdón, la caja de Marta sigue siendo un misterio porque aún no la hemos podido abrir. Estamos a 19 de julio, tengo que leer el periódico también. Y tengo que elegir ropa de esta chica. Supongo que todos los días tendrá lo mismo. No, va cambiando la muda, mola. Ah, no, sí, es lo mismo. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Ok, primero hay que cambiarse, por supuesto. Vamos a mirar. ¿Qué más nos queda aquí pendiente? Bueno, vamos a darle caña un poco al gameplay, porque si no voy a estar 3 horas recorriendo los mismos sitios. Vale, ok. El baño tiene pinta de tenebroso. Cuanto menos. Ok, supongo que me tendré que sentar en el bidet. Pensaba que iba a ser más gráfico, con esto que decía que se podía censurar, si quería. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Ok, supongo que me tengo que cambiar. Ahora sí. Todos los días la misma ropa. Como un hippie. It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. Me imagino que no hay otra, ¿no?
worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who murdered Julia. With an evil passion for those cards, they are cursed things. I hope you made them disappear. Vale. Of course, I keep them safe in my room. Típica historia en la que hay un familiar espiritual que le mete ahí historias de macabras. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. How could anyone even imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Ah, ok, esto es el pasillo. Following the dramatic news from the countryside, Archbishop Toccarelli will protest with the French in the city for the Toccarelli la raid que me hacía. committed by invading troops. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of San Cassiano. All windows, including cellars, 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. Night and day. The population are advised to stay in their cellars, or, where these do not exist, churches and other large buildings. The patrols of German armed forces have orders to shoot at people who are on the street, or who are found looking out of their windows. I shall repeat for clarity. New ordinance for the safety of citizens. From this moment on, it is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets Vale. of San Cassiano. All windows, including cellars, house entrances, and doorways, must remain closed night and day. The Perdón, population are estaba advised mirando to una stay in cosita. their cellars, or, where these do not exist, churches... General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Vale. The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. Ciertamente, hoy en día lo tenemos súper fácil para saber cualquier cosa en el acto, pero imagínate en esa época lo que supuso la radio. Para que te llegaran las noticias de si alguien había declarado la guerra a otro alguien, es que antes era todo por carta. Bueno, ya está. Un niño, aparentemente. Vale, sigamos. No sé, no creo que pueda subir a... Ah, pues sí, se puede. Perfecto. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Me hace acordar un poco la historia del Aulas 2. El Aulas, la segunda parte. ¿Qué más? Suerte. Buenas.
¿Qué es esto? Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Vale, las cartas de las que hablaban Perverting antes. again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Ok, el There are arma. more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. This is Mummy's jewelry. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Ok. Vamos a ver, la habitación de Julia no... Ué, As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. vale, parece que los padres no están. Ok. The superior commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Vale, ok. No lo vamos a leer todo, ya lo dije ayer. Vamos a intentar hacer el gameplay todo lo seguido posible. Ok. ¿Qué tenía que hacer aparte? Periódico, ya está leído, ¿vale? Esto ya está. Revelar los rollos. Vale, los rollos de las cámaras que habíamos cogido ayer cerca del lago. Y esta nota. Que está embarazada. Vale, ok. Pues nada, vamos al siguiente paso. Oh, qué susto. Pensaba que se había vuelto a quedar pillado. Vale, ¿qué son estas cosas? Oh, que se puede grabar también. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ah, que encima se supone que... Ready? Julia, Me ha dejado sordo, ¿eh? you ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay, ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Vale. No sé qué estoy haciendo ahora. Ah, vale, sacando los rollos de cada cámara. Sois un normal. ¿Y esto qué son? With this lens, everything gets bigger. Ah, objetivos. Blue filter, ideal for indoor photos. This Ok, o lens sea, los puedo pillar increases the todos. framed area. It allows me to fit more into the image. Orange filter, when there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Red filter for super high contrast photos. With this lens, I can shoot very close up. Vale, muy cerca, muy lejos. Uy, me ha quedado uno. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Vale, I have found ok. what I need to take infrared photos. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha.
I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Bueno, tremendo concierto de la RNE gratuitamente. Supongo que la más reveladora será esta, valga la redundancia. Ok, esto está bien encuadrado. Ahí. Ahí, ok. Ah, cierto que se puede omitir esto. A veces me olvido. Vale. Pequi. Here I was running toward the pier, just as I remember. Entiendo que las tengo que revelar todas. Vamos en el álbum. Creo que se podían descartar también. No sé si en el álbum guardan... ocupan memoria de la Play. Ok, tenemos que seguir revelando entonces. Vamos a omitir todo lo posible. Ok. Esta ya la hemos revelado. Fue imprimido. Ah, aquí. Vale, vale, vale. Es como que siempre hay que dejarla un poco más grande. Ah, desenfocado, perdón. Ahí. El enfoque está ahí. El papel entra bien ahí. Vale, perfecto. Podemos omitirlo. No sé para qué me hace comerme este tocho de tener que parar nosotros la inmersión de la fotografía. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Aprovecharemos y vamos a sacar también la otra. Vale, estas son las primeras que ya tenemos. Entiendo que los carretes también se consumen. Claro, no hay nada raro. La larga exposición va sacando fotos cada tanto, entonces aquí nos pilla. Y aquí más de lo mismo. Ok. Bien chiquita, bien colocada y enfocada. Perfecto. Exponemos, omitimos. No nos vamos a matar tanto. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. Vale. Efectivamente. Mientras voy hacia el lago, cuando voy a saltar al lago y pillando a Marta. Vale, perfecto. Veo que aquí hay algo. ¿Qué es esto? No sé si se pueden pillar todos. 3 al azar, es que... The end of a relationship. Vale, son 3. It's very clear,
But my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Ah. Vale, se ve que el juego va a ir por días y días y días. Digo yo, vamos, porque si hay que tener tanto tiempo como para adivinar todas las cosas. Uf, esa silla me da un mal rollo. Vale. ¿Qué nos queda? Volver al lago. Por favor, que sea de día. Supongo que podré ir con la bici, esa es. Me gusta. Vale. Pero para ir para el lago tenemos que ir para allá. Girado. No, no se puede ir por aquí. No he recorrido lo que son los exteriores aún lo suficiente. A ver, por aquí. Un poquito de mountain bike. Bueno, ¿qué? ¿Giras o qué? Madre mía, con la bici. Venga. Vale, un momento. Ok. Entonces, claro, aquí no hay caminos. Hay que pillar este sí o sí. E ir. Y esto está tapado aún. No sé si habrá más mapa luego. Vale. Pues sí, tenemos que llegar al lago. Ok. I can't ride here. Better walk on foot. Me has hecho mover la bicicleta para nada. Bueno, venga. Mira que solo hay 3 caminos, pero me pierdo siempre, ¿eh? Vale, podría haber ido por ahí. Y estoy pillando el más largo. Bueno, pero nunca viene mal lo que hay. Seguro que hay alguna foto que se puede sacar por aquí. ¿O no? Quita, quita. This is an unnerving place. I had never been here when I was little. Nanny kept me well away from it. ¿Por qué sería, hija? ¿Por qué sería? A ver. Bueno, eso, el sonido a moscas no es muy buen augurio. Vale, veo que hay caminos paralelos que en el mapa no salen. ¿O no es un camino esto? Sí. Vale, algo hay. Ah, amigo, ¿ves? Te puedes mover entre caminos. Vale, ok. Bueno, pero vamos a seguir por la línea del camino largo. Que no, o sea, yo me puedo meter en el bosque y perderme. Como si nada. Vale. A ver, no es lo ideal, entiendo. Que hay que seguir el camino. Pero... Vale, se supone que aquí hay algo, sí. What is this place? This never used to be here. ¿Tengo el farol a todo esto? No, he perdido el farol.
Another entrance, maybe? Y hay como un trípode. No, debe ser una caldera. Vale. Ya para allá creo que no se podrá ir. Ok. También lo que podríamos es intentar bosque a través. Ir hacia allí. Vamos a ver. No, no me deja. Aquí ya es demasiado... Aquí sí, aquí no. Sí, aquí no, aquí sí, aquí no, así. Vale, o sea, sí. Ya me obliga aquí a ir sí o sí por el camino, no... A no saltarme nada. Bueno, pues no me dejes. Vale, hemos vuelto aquí. Pensaba que eran más largos, o sea, en el mapa parece que es... Vale. Hey, hey, hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh, hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Pues venga, ¿por qué no? Verdammt! Escucho como doble pasos que no me gustan, tío. Ah, bueno. ¿Una mina o qué? El Belachao. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Supongo que eran sublevados. Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Vale. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Bueno, pues se acabó el juego. Hemos muerto, listo. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot! Scheiße, scheiße, scheiße! Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel! Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. No, evidentemente voy a sobrevivir, ¿no?
I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. No, no me hagas elegir ahora. ¿Vida? Tu aspecto como que no pega mucho. I give you back your appearance. 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 I give you back. Entonces son totalmente customizables los I mensajes, give you digamos. back your appearance. Si hubiera dicho tu destino. I give you back your appearance. I give you back your appearance. Ahora pagaré. Ahora pagaré. ¡Ay! Cierto. Tengo memoria de Dory, ya lo he dicho. Ahora ve a través de tus... ¿No? ¿No le ha gustado? Bueno. Ahora veo... Now I see with my eyes. Now I see with my eyes. No sé qué tal irá el juego, Now I porque lo están dejando bastante chill, o sea, muy sangriento, muy gráfico, pero podrían hacer imágenes bastante más mal rolleras todavía. Recordemos que es un thriller psicológico, esto no va de aterrorizar precisamente, sino de contar una historia, pues, de terror. Two sisters were destined to die. De almas Julia, the atormentadas. first sister, and Martha, the second. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. They questioned my presence, since they were still so young. Julia but they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Lo siento, voy a dejarla aquí. Oh, how naive they were.
They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Wow. Está muy guapa la historia gráfica por el momento. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. ¿Vale? Imagino que no me puedo cambiar ahora mismo. No, my bag is not here. My diary. Qué susto, coño. Whose letter? A ver, hay algo ahí seleccionable. Bueno, debe ser de Estela. How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. I still like to have the books and games from when I was little with me. Vale. Father with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. Vale, me puedo poner a escuchar cosas de este aquí. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to No me death. gusta nada la voz del doblador, bueno, doblador, del padre. Bueno, que sí, que es un doblador, porque al fin y al cabo es italiano el juego. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping. No sé si es que el tío lo hace así, en plan, porque está tirado abajo de que se ha muerto una de sus hijas, aunque la que está viva, o sea, yo, sea la predilecta de él. No sé. A ver, ciertamente yo me tendría que poner ropa de Marta. Convengamos. Vamos a probar hoy a ponernos ropa de Marta. Algo para el entierro, algo negro. Bueno, no sé si es negro realmente, pero... I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Y entiendo que no se puede coger ropa de abajo, la parte de abajo. Vale. There's my bag. Thank God.
Let's hope Lapo's letter is in there. Ah, espera, que tengo que mirar aquí. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. Vale, ¿por qué me I hace have to escucharlo stay otra? hidden, Ah, vale, and porque le sadly, metieron I un can't tiro run to you. mientras lo Even leía. if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I... Bueno, vamos a seguir. Cierto, cada día puedo barajar y adivinar. Vamos a barajar otro poco. Yo qué sé, esta. La luna. La emperatriz. Y la sacerdotisa. Sacerdotisa. Qué problema que tengo con las S. But someone will know how to give me the right advice. Ok. Vale, vamos a seguir. Qué pesados, tío. Todos los días hay que pillar cosas de aquí. A ver, otro ISO. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Vale. Vamos a ver qué más hay. El mapa. En principio es todos los días lo mismo. No hice nada nuevo. Vale. Todos los días esto está un poco más pintado. Ahora hay cosas. She leaves them everywhere. I think she's having too many and too often. Nets for catching butterflies. Me suena un montón lo del pervitín y no sé de qué. I had so much fun with them. ¿Qué era el pervitín? Ah, metanfetamina, vale. Ok. ¿Qué más? Aquí nada. Nos la aspiramos. Vale, entiendo que esto ya está. ¿Qué más nos queda? Esto ya está. La carta queda pendiente. Leer el periódico de hoy, ¿no? El del 20 de julio. Vale, ¿qué más? Di adiós a tu hermana y usa el número. Vale, usa el número, pero ¿dónde? ¿Y en qué teléfono lo tengo que usar? No, aquí no me deja. Y no creo que aquí haya ninguna correspondencia, ¿no? 6, 9... Es 4, ¿verdad? 6934, el otro es 6938. Vale. No es ninguno de estos. Era por curiosidad. A ver. Se escucha, ¿no? Correctamente. Los que estéis, podéis dejar comentarios. ¿Qué es? Hostia, esto no lo había visto. Qué chulo.
Vale, ¿qué más nos queda aquí pendiente? El periódico. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Ya, pero si tu padre es un maldito soldado alemán o general alemán, ¿cómo vas a decir que fuiste disparada por los alemanes, eh? I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh, my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh, my God. Julia. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. Menos mal, pensé que nos íbamos a comer toda la conversación. A ver, nos la estamos medio comiendo, pero... I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady. Even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Vale. Qué mal rollo me da ese cuadro. ¿Y esto qué es? Tabaco. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Nunca puedo salir por aquí, parece ser, ¿no? De aquí no necesito nada por ahora. Ok. Ah, cierto, que aquí podía probar el número ese. ¿Cómo era? 6934. 6 9 3 4. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due... No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich Kay has to be cut. One goes to the house. Cut. There's another cable he suspects Es inglés ahí. to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles Cut. around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph "Town on fire" to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I
I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo? And those guys? I can see. Vale. Hombre, si hago esto... Save someone's life? Maybe I should try. El Or padre puede maybe I estar can en talk peligro. to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? A ver, hablar con un soldado alemán, por más que sea nuestro padre. Vamos a ponernos en el contexto. Una cría, a lo mejor 17 años. Sí, tu novio es Lapo, pero tu padre es un soldado alemán. I decided to tell my father everything. I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. I didn't understand anything about these things. I would have acted without knowing what I was doing. Daddy told me to agree to their requests and report everything back to him. He implored me not to get myself into any trouble, like all fathers do. Tal cual. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. O sea, pero el padre ha estado de acuerdo en que lo haga. Vale, las tijeras que había aquí me deberían servir. Ah, no, sí, ya las tengo yo. Correcto. Now Sorry, vamos a seguir. Tenemos bastantes cosas. El amante, el diario de oro. Vamos a mirar. Vale, aquí hay que hacer distintos objetivos. Hay que ir a hacer lo del funeral de la hermana. Podría estar puesto qué es lo que hay que hacer en cada sitio. Vale. Pues vamos a mirar de cortar lo del cable de comunicación primero. Y esto tiene que estar. Bueno, tiene que salir en el mapa igualmente. Sí, efectivamente está para el otro lado. Y me he vuelto a pasar. ¿Dónde es? No, porque eso es el periodo... Ah. No. these are our vineyards. My father loved them so much that he constantly took photos of them. My mother's tailor scissors. Pero ¿dónde está el cable de comunicación? Encuentra el poste telefónico, corta el cable. Ah. Bueno, claro, pero si no me dices nada. Vale, el poste telefónico, pues nada. Estará por ahí. Yo creo que lo suyo sería que ahora que no está nadie en casa, cortarlo. Vale, ok. Venga, 3 horas. Bastante realista, ¿no? Hostia, mola, ¿eh?
German tank! I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. Ah, ok, no lo había visto. Joder. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Pum, electrocutada. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Vale. Sí, supongo que el telégrafo estará en la casa. Ah, vale, que se lo ha llevado allá abajo. Iba a pillar la bici, pero como tarda tanto... Bueno, y aquí ya estaba cortado esto. Vale. Y esta parte. ¿Dónde me lleva esto? A ver si podemos ver de cerca... No, no creo porque el tanque pintaba estar más allí. I came here to fish when I was little. I went with that ever-so-kind man who worked for my father. Who knows where he is now? Maybe he joined the war too. Vale, sí, tremendo vueltarro. Vamos a ver por dónde está el telégrafo. A ver, ya podría correr un poquillo más la niña. Bueno, me encanta que hay un montón de detalles súper trabajados, pero luego te encuentras esto, ¿sabes? No es por ser tiquismiquis, pero... joder. A ver si podemos hacer un par de avances. Supongo que esto estará chapado o no lo siguiente. Aquí esto no se puede abrir. Ahí. Hay con las cabricas. El telégrafo debe estar aquí. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. Oye. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Joder, estaba escuchando pasos detrás. Vale, aquí tiene que ser. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Vale, que puedo entrar y salir de la casa por aquí. Guay. Vale, pero ¿dónde carajo está el telégrafo? ¿Me habré dejado algo sin explorar?
telegraph must be hidden in one of these feed bins. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Vale. L para seleccionar. Coño. ¿Por qué no me deja elegirlas? Ah, joder, no veía que estaban remarcadas. Yo pensé que iba a estar con el dedo o algo típico de los juegos de ahora. Ok, pues tendría... ¿Cuál era el nombre? Pueblo incendiado, ok. Plaza, posición, pueblo. Evidentemente debe estar simplificado, pueblo. Ah, al menos 7 palabras, ok. Bueno, yo necesito enviar 2. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Ok. Cambio. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. A ver. Me ha dicho que utilice pueblo incendiado y cambio. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Pues. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. No, this doesn't seem No, me clear to me. equivoqué. I need to find the right words. Ok, eliminar. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Vale, ok. Oh. Pues que tengo que construirlas como una palabra, pueblo... Entonces, primero pueblo incendiado. Eso seguro. Pueblo incendiado. 2. Tanque. Situado. Junto a... No. Cerca. Casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambio. Ay, me equivoqué. Cambio. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Ah, ok. Carretera, ¿no? Pues no sé. No sé. No sé cómo seguir. A ver. La vaca me está poniendo nervioso. Pueblo incendiado. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Por si acaso, cambio. No. Pueblo incendiado. Tanque. Cerca.
tanque, calle, porque no he visto carretera, no sé si está. Calle, cerca. 1, 2, 3, 4, 5. Casa. Cambio. Cambio. Ahora sí, leches. Damn it. I got the length of the sound wrong. I'll try this word again from the beginning. Pueblo incendiado. Vale, espera que no veo lo de la cámara. La apago un momento, chicos. Pulsa y mantén brevemente para enviar. Ok. Damn it again. Mierda. I need to be more careful about the length of the sound. Vale, por lo menos me perdonan la vida. No, another mistake. I need to focus more and think less. Sorry. Ahora. Madre mía, tremendo mensaje. A ver. Qué matada que es esto, por Dios, para el gameplay. Por favor. Es que no entiendo muy bien cómo funciona. Nunca he utilizado un telégrafo. No, ni idea. O sea, necesito algo que me ayude a entenderlo. Primero. Si no, estoy judío. Mal chiste, lo siento. Es que no entiendo cómo funcionan los puntos. ¿A qué letras se refieren? Sigue las líneas o puntos para obtener la letra correcta. Punto. O sea, 3 puntos es la S. Entiendo yo. Más una línea, T. Más un punto. Más un punto es la E. ¿No? No, es que no lo entiendo. ST
Vale, y si va seguido STN, ST. Es decir, 3 puntos. Es la E. Pero no está la E a secas, ¿o sí? No, la S, perdón. S. S a secas no está. Línea punto. Vale. O sea, 3 puntos seguidos son S y línea punto N. SN. Recibido. Vale, Dios, me ha costado mucho. A ver. SN. Vale, S. Punto. Línea punto R. Entiendo que será la V. S. Guión V. Ok. Vale, línea. Línea punto punto D. Punto punto guión punto F de F S, entiendo. Perdón, vamos a pausarlo un segundo hasta que acabe, porque si no, madre santa. Vale, volvemos. Y aquí estamos. Perdón por la tardanza, me ha costado mucho entender el funcionamiento del telégrafo. Nunca había utilizado el Morse, si no voy mal, que se llama. Vale, a ver. Como total voy a tener que ir a pie. Menuda vueltorra para nada. Entiendo que el objetivo se ha actualizado, ¿no? Bueno, a no ser que sea... A no ser que sea aquí el cable de comunicación.
Vale, ok. Parece que de momento no tengo que hacer eso. Vamos a seguir con el resto de objetivos. Acabamos este capítulo y creo que lo podemos dejar por hoy. Vaya, me había dado cuenta de que había una puerta por aquí. Ok. Vamos a velar a nuestra hermana. Qué guapo el cuervo. Haciendo cosas de cuervo. Joputa, lo matas. Le intenta hacer el boca a boca para revivirlo y lo deja ahí tirado. Muy bien. Cuervo cabrón. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Pues nada, ya tengo la cena, mira. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174. Me encanta, me fascina Series 12 el trabajazo que hay detrás para haber traducido todo esto y hacer que quede bien gráficamente, o sea, las letras. Of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Villa Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich Kay and Irene Kay, Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Ok, pues otro número más memorizado, entiendo yo. Vale, no hay mucho más que hacer aquí. Me queda el último objetivo, que sería... un objeto que conecte su mundo y el mío. Only one divination per day. That raven is making a big fuss. Que de hecho, ¿dónde está el cuervo? ¿Tendré que hacer una foto o qué? Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Ya, después de matarlo. A ver, yo...
Vale. Vamos a tener que seguir. ¿Me hará ir por debajo del puente o qué? Sí, supongo. Bien, la música se va poniendo tensa. Esto no lo he visto antes. A dress? It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. Yo creo que a su madre le va a pegar I algo. started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts, hours passed, and I completely forgot about the funeral. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well. But I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. La verdad que está muy chulo gráficamente, ¿eh? What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet... No. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No. It doesn't make sense. No entiendo qué tiene I que will ver have con you ella. locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy, and then she began to hit me with everything she had at hand. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Julia. Que no me chilles, You know coño. I love you. I just want to understand what happened.
I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was Tío, la just voz in del padre, en shock. serio, no podían elegir peor. She didn't want to hurt you. O sea, sí, suena a padre malherido, no, padre herido sentimentalmente, pero, joder, habla muy lento. Macho, corta el rollo. Ok, ¿cuál es la que voy a hacer ahora mismo? Ok, vale, ya entiendo lo del mapa, ok. Es un número de teléfono, una combinación, esto ya está, ¿no? La línea gótica, pero no sigue el... Y los números, ¿vale? I don't know what I'm hoping to find, but what else can I do? I will hopefully see if one of these graves is hiding something. I hope that the infrared film will show me. No, ¿qué hago? No, quería... barajar. Vamos a ver qué sale. Y la primera misma. I will succeed in the end. I'm going to enjoy what I deserve. But uncertainty and resistance to change are making my life very difficult. Vale, ok. Y luego igualmente necesitamos poner... Cierto, ¿cómo era esto? Vale, supongo que esto lo hará solo. A ver, ¿te pones o te pongo? Eso dijo él. Cierto, hay que hacerla desde aquí. Tenemos que cambiar el foco. Esto quería. Vale, aquí. Ok, igualmente lo que necesitamos es esto. Vale. Yo entiendo que se hacía así. Vale. ¿Y bien? ¿No era esta la foto? Yo entiendo que era aquí. Intenta andar hacia atrás. Ah, ok, vale. O sea, son todas las tumbas. Pues haber avisado. Coño. Vale, ahora me sale. Ok, necesitamos enfocarla. Y necesitamos el filtro. Parcialmente enmarcado. No, perdón.
Vale, o sea, quieres que salgan las dos tumbas, pero ¿es esta la que quieres realmente? Vale, hay que revelar la foto. Y también tenemos que ir a sacar la foto del mapa. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora... Vale, vamos a hacer estos dos objetivos y lo vamos a dejar por hoy. A ver. La verdad que está muy guapo el juego. Gráficamente hecho. Vaya, no sabía que podía... Ok, puedo tirar hasta aquí. Aquí algo debe haber o habrá en algún momento del juego. Esto tiene una pinta de que aquí hay cosas enterradas. Vale, mola que dejen esto abierto, así no tengo que ir hasta la casa. Vamos a ver. ¿Más filtros o qué? The yellow filter. If it were to snow, it would be perfect. The green filter. Useful for landscapes. Vale. Vale, esta la podemos eliminar. Ok, no. There's the grave I've been searching for, and the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is separating them. Bueno, está un poco mal hecha la foto, pero... Va. ¡Wow! Que puedo pillar la barca. Bueno, creo que lo vamos a dejar por hoy. Aquí. Y... A ver. Mucho ha tardado en abrir la puerta. Vale, no, vamos a intentar hacer la foto de esto, que la tenemos aquí al lado. Ah, me he equivocado. Pensaba que era aquí. Se está haciendo cada vez más de noche en el juego. Y eso como que da un poco de mal rollete. ¿Y esto a dónde da? Ah. ¿Qué es que es la otra tumba a la que hay que sacarle la foto o qué? If I wear this, it should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me.
I have no doubt. I'm missing the element that connects my world to that of the White Lady. Oh, the lake. Venga, vamos a acabar este objetivo ya directamente. Of course. Why didn't I think of it sooner? The dress that I threw in the bushes that cursed day. It's been sitting beside the lake for a few days now, in a world that is both mine and hers. ¿Qué tendría que pillar, dice? No sé, bueno, de todas maneras iremos al lago. Es que claro, me sigue faltando algo y el objeto personal, pues supongo que estará... Joder, me confundo todo el rato. Vale, vamos a ver por aquí. Madre mía. Es lo que demora esto en llegar. No me queda nada. Entiendo que es esto el objeto personal que me falta. Uy, siempre me trabo con esto. ¿No? Without all the necessary elements, there's no point traveling to the island. Efectivamente, falta... Ah, aquí, ¿ves? Here it is. I hope it works. Porque sí, porque tú lo digas, esto es todo lo que necesitabas. Now that I have everything I need to communicate with the lady, I can finally go to the island. Vamos a ver qué ocurre y lo vamos a dejar ya por hoy, sea lo que sea. Tírate. Uy. Vale, o sea, me puedo recorrer el lago entero si quiero. Pues vamos a aprovechar y vamos a mirar esto que hay aquí. Esto de aquí. This little boat is Nanny's husband's pride and joy. He used to take me fishing in it many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. Ah, ok. Pero yo quiero ver... Ahí. No me deja. No es el momento.
Ah, vale, hay que atracar aquí. Me encanta la música de repente, ¿sabes? Bueno, algo había ahí. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now... Algo en el agua se ve. No sé si es porque está planeado que sea así, pero se ven ahí las líneas. Póntelo, pónselo. I will wear her lover's cross to draw her to me. Vale. A lock of my hair to enter into her world. I will use the tarot cards to communicate with her. The first 10 will be used like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. Buah. Qué matada, por favor. Venga, va. 6. 7. 8. 9. Y 10. Venga. 10. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess. For answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Here we go. Ah, ok. Solo puedo elegirlas así. Cualquiera, tío. I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. Vale, yo entiendo que tendremos que venir a la... Que tendremos que venir a la isla con las cartas de tarot constantemente, día a día, para ir descubriendo parte de la trama. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Están guapas las cartas, la verdad. No es algo en lo que crea, pero el arte que tienen muchas de estas cartas es espectacular. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone.
Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood, and they may return to keep you company. Madre mía, hay que hacer las 10 cartas, por favor. Yo qué sé, tío. Cualquiera, esta. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. Qué pereza esto, tío. El pajarito muerto antes. La luna. Y el diablo. Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. Y nos quedan las últimas dos. Y estará el sol entre las cartas. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. Hostia. Ve, me encanta. Todo bien hecho, pero... Mira estos píxeles, por favor. El agua también. No, ok, que hay que nadar todo primero. Vale. Aviones. Vale, una pesadilla. Speaking with the White Lady confused me even more, but at least now I have this key. Vale, vamos a dejarlo aquí, chicos.
y veremos cómo continúa esta historia. La verdad que está bastante interesante, por eso hablo lo mínimo posible. Así que nada, nos veremos, si todo va bien, ya el sábado por la tarde. Ya diré cosas sobre qué hora. Así que nada, muchas gracias por visualizar y nos vemos. Como siempre, besitos, besitos. Chao, chao.